raser les murs, rester discrète, prendre son petit déjeuner après que les boss soient partis, se réveiller avant tout le monde, se coucher après tout le monde, reculer, laver, veiller, surveiller, éponger, recommencer, maîtriser 2 additions, addition et soustraction, aller à la boutique avec 1000 francs, ramener 400, savoir où tout est, ne toucher à rien, contrôler, s'endormir à 21h soudain vieille et recommencer, raser les murs, récurer, laver, vider les poubelles, recommencer, soudain vieille, raser les murs. Your Honor, I would like to argue the case of my client-in-law. As you all know, the law has to be applied in context and can only be executed justly and fairly when all arguments and facts are on the table. Our country's government has made a profound commitment to the equality of men and women. This is monumentalized in a practical and visible manner by the equal representation of women and men in the parliament and in the cabinet. But in our country, and indeed through the world, laws make domestic workers and migrants invisible. So they fear the laws and they hide the truth. But it doesn't mean that they are not there. Your Honor, reading our society of inequalities is getting more than numerical equity in our country's institutions of governance. Because we have all internalized values and beliefs that elevate some of us into a position of superiority over others. Women, men over women, rich over poor, white over black. So much that we have all internalized this belief. And why we're told over and over that white lives matter more than black lives, that men are stronger than women through media, through the global economy, through the way that our institutions are structured, through news and television, so that so many of us have internalized this worldview. We know it to be fundamentally wrong. And we must constantly rid ourselves of this destructive belief. So if that can be true for race, if that can be true for patriarchy, it can also be true for social inequalities. Even the lives of domestic workers and migrants matter. Mrs. Idalina Manikaliza, Karame, even your life matters. My name is Karishma Bagani. I'm a director, producer, and scholar, and I'm very excited to be directing this workshop production of Mike Van Graan's closing argument. The experience with working with actors is always my favorite thing. You know, there's nothing, in my opinion, that can replace that at all, ever. Of course, it's always an interesting dynamic to work with artists and actors that are very multidisciplinary, so they're not just actors for the theater or actors as comedians, because it brings a different flavor to the piece in an interesting way. So I got to find Aziza. Aziza, she's a wonderful woman. She was the nanny of my daughter, and she became a friend. So I called her and I said, I would like you to help me to have the workers testify about this situation. And she said, like, how you want me to do that? And I said, simply, feel free, and here's a recorder, and you know, you can let them know that they can testify anonymously, so they don't have to say their names if they don't want, etc. So, and then eventually we collect tens of almost 60 interviews. So based on that, we collected few things, important things that they had in common, and then we sent the text to 2 writers, one in Congo and the other one in South Africa. My name is Idaline Manikaliza. It is not the name I was born with. That would be Augustine. Idaline Augustine. Harimana Manikaliza was my husband. We were married for 7 years, and we had 2 daughters. Isara was just 5, and Keza was just 3 when one day 4 men broke down the door to our house and dragged their journalist father to a vehicle.
That was the last time I saw my husband. Isara and Keza have little memory of their father. After the birth of my second child, I decided to pursue my dream and study and serve my community as a nurse. But with the disappearance of my husband, my parents decided it was too dangerous for me to stay in Burundi. So they arranged for me and their grandchildren to come seek refuge here. The two plays produced are quite different, in fact. The one by Mike Van Graan is more political, engaged, brutal, and there is absolutely no compromise. It's a one-person play that we choose to stage differently, and it's a closing argument in a courtroom. So basically there is no voice for the domestic workers, it's just the lawyer speaking. The second play is the opposite. It's just the domestic workers speaking. And it works and operates more like a choir or ancient Greek type of plays, when basically you realize that all the characters have something in common, which is suffering, which is intense hours and hard work to do every day. And this is the poetic coming out from this reality, which is quite hopeful. Mais j'aime toujours ce théâtre qui parle aux gens. Et là, on a écrit à partir du réel, d'une situation qui existe au Congo. Les personnels domestiques qui travaillent dans nos maisons, enfin nos chauffeurs, qui ont des familles, mais qui n'ont pas de droits, qui n'ont pas de congés, qui sont presque des esclaves du temps moderne. Ça fait 2 fois qu'il faut les oublier. Les hauts est fait, mais pas les pieds. Il reste des taches noires, ça se voit. Appliquez-vous. Ne gaspillez pas le produit. On n'en trouve plus. Je vous le répète, il en faut très peu. Une larme pour 4 pieds, c'est suffisant. Je suis Israël Chipamba, je suis congolais de Kinshasa et je suis metteur en scène, je suis auteur et directeur artistique du Tarmac des auteurs. C'est un théâtre basé à Kinshasa et je suis metteur en scène dans le projet Au-delà du soin. Pardon, ni rumia rudia kona toka. Rudia kona toka? Wewe kipololo wewe. Niko dadako niko bibi yako. Suko bibi yangu. Ah, kama niko bibi yako tunataviona sai. Mama Ziki. Hakuna chama. Sio jaribu ni mama. Tu vas me faire tarder là-dehors? Mais qu'est-ce que tu faisais, imbécile? Connard! Et c'est quoi ça? Tu fais entrer des pitch chez moi, c'est ça? Donc après mon départ, ma maison devient une maison de passage, c'est ça? Non, patron. C'est ma femme, c'est pas une pute. Ta femme? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire chez moi pendant tes heures de travail? Rero je mbogamizi mbona nuko umuntu aba atisanzura kandi aba yahawe wenda uburenganzira bwo gukora mu rugo. Iyo wahawe uburenganzira bwo gukora mu rugo buriya n'umuntu yakaguha uburenganzira bwo kumva ko ugomba gukora no ku kintu kuko aba yakwizeye. Nanga umuntu wantoteza cyangwa akanca intege mu kazi kanjye kandi ndagakunda. Yakanze nkunda gukora nako guteka. Ingara ndakabonamo n'umushahara muke. Iyi imvura iguye, imvura isa nkaho inyagiraho amashayi akankubita. Niyo mbogamizi mpora nayo mu by'ijoro. Hora hora mwinginge abana baringingwa hora murima w'isangi dusangiye n'Imana. Et on a travaillé sur la formation de l'acteur, on a travaillé aussi sur l'écriture du texte. Voilà, il y avait un texte de base qui était écrit par Bibi Chimumbu et voilà, nous avons essayé d'en discuter avec les jeunes, les écouter, voir un peu est-ce que ça leur parle, comment est-ce qu'ils s'en approprient. Caring est un projet qu'on a commencé fin 2018
avec ISHYO Art Center. C'est un projet qui vise à aider et à plaider pour les droits des travailleurs des maisons. L'origine de Beyond Caring, c'est la situation dans laquelle beaucoup de nos jeunes frères en Afrique, en fait, se retrouvent. Par manque d'opportunités économiques, ils bougent, ils voyagent et parfois sont obligés de se retrouver dans des situations quasi d'esclavage, comme on l'a vu en Libye dernièrement. Et donc travaillent pour pratiquement rien du tout, n'ont pas beaucoup d'opportunités, d'épanouissement personnel et de reconnaissance pour le travail qu'ils font. Ils travaillent beaucoup pour certaines personnes, mais parfois leur travail n'est pas valorisé. Elles subissent aussi des violences diverses. Alors nous voulons contribuer en étant comme les ambassadeurs de plaider pour elles. Plan-là, le théâtre a un rôle à jouer parce que nous faisons parler des gens qui n'ont pas droit à la parole. Et moi-même, ça m'a fait réfléchir parce que je viens du milieu où on a des boys, on a des chauffeurs, on a des gens, quand on sort le soir, faire la fête ou répéter ou travailler, on fait appel à des gens qui viennent garder nos enfants. Eux-mêmes ont des enfants. Et j'espère que nos parlements vont un jour légiférer, qu'on va essayer de trouver des solutions pour cette catégorie de travailleurs. Ce projet mérite d'être vu. Le sujet est très intéressant. Voilà, on l'a fait à Goma, mais ça doit être joué à Kinshasa, ça doit être joué à Lubumbashi, ça doit être joué partout. Parce qu'en Afrique, il y a, en tout cas au Congo, dans mon pays, c'est un vrai problème. L'assiette que tu viens de casser, ça veut dire que tu viens de casser, de canaliser ton départ. Tu comprends? Ça veut dire, c'est finir. Je ne veux plus, non, je ne veux plus de pardon. J'en ai marre, tout le temps tu demandes pardon, tu pleures comme si tu es la pleureuse la plus grande du monde. Je suis Cynthia Marifa, je suis comédienne et j'ai eu à travailler sur le projet Beyond Caring. C'est un super projet, je pourrais commencer par le dire comme cela parce qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait dire sur ce, parce que déjà ça aborde une thématique hors du commun, si je peux le dire comme cela. Très souvent, les violences que nous faisons subir aux autres, à des domestiques, ce sont des violences qui sont, dans la plupart des cas, inconscientes. C'est dans l'inconscience ou c'est dans la volonté, parce qu'on se croit supérieur, qu'on fait cela aux autres. Mais je suis certaine que si on éveille la conscience des gens, parce que c'est une forme de violence assez agressive, parce que c'est une forme de violence qui attaque directement le mindset, qui attaque directement la conscience de la personne. Et une violence qui va attaquer la conscience, ça veut dire que tout le reste ne va pas marcher. The plays in Rwanda and in Congo, some of them were shocked just because they said like, oh, okay, we received the shock, but this is not what we want. So some people rejected it. Some people, they say like, we never realize what we're doing. So it's just as if the theater is working as a mirror. But what I like, it's what theater can do, it's we go on the other side of the mirror. Compared the injustices of a domestic worker to what the white person does to a black person. Because we like to think that, you know, they're the devil and look at us, we're here suffering. And we don't realize that in so many ways, we're doing the same thing to our brothers and sisters. And someone not too far from us who speaks the same language as we do. So I really appreciated that. And leaving outside, you just, you don't want to be the white person. When you realize that you could actually be
acting like a white person, it just, it hits you and you're like, oh, okay, maybe not, So I really appreciate it. I cannot pretend that I've never received friends at home and it's like 2 o'clock, it was way before COVID. 2 o'clock in the morning, 3 in the morning, but I expect my breakfast to be there at 6 and the car to be washed and the house to be clean at 6. The guy hasn't slept 2 hours, but I know I've done that, and it's to review our relationship with the people who are in our houses at the end of the day. I think among the audience feedback, what I loved the most is like most of the people sometimes they don't realize what they do on a daily basis. They don't realize that they shout from 6 o'clock in the morning till midnight on the domestic workers. They don't realize that they treat them less than humans most of the time. They don't eat on the same plate. They don't wear the same clothes. They don't have the same working hours. They don't have the same entrance of the house. Attention à l'essorage. Vous avez des tâches précises dans la maison. Assumez-les, soyez responsables. When we talk about the moral aspect of it, I like that too, because some people were really feeling uncomfortable, thinking that, you know what, my domestic worker doesn't have a contract. Indeed, they work generally for 20,000 Rwandan francs a month. $20 per month. What can you do with that? And then they have to work 15 hours a day. We say that we're tired when we go back home, we want to take a bath, food has to be warm, even if it's 10 p.m. or midnight, and the next day at 6 a.m., we want the house to be clean and the breakfast to be on the table. We don't respect the rest time, days off, time for prayer. So indeed, we are accomplices. And in return, we expect other people or the workers to look at us fairly because we pay them, because they live in our house. It's not right. It's definitely wrong. And we need to work on that. It's definitely wrong. Ce que j'ai réussi en m'asseyant ici, c'était une leçon de morale. Voilà ce qui se passe. Voilà comment les gens galèrent. Allez, les révoquer et faites quelque chose. Avec l'art, nous pouvons atteindre beaucoup de gens sans les brusquer. Nous pouvons parler à un grand public et transmettre notre message sous forme de chansons, sous forme de théâtre. Et notre message peut atteindre beaucoup de gens et peut changer beaucoup de mentalités dans notre société. We have to respect anyone, even if social classes, origin, we have to respect someone. Even if you have a high social status, if you have a big position, you have to respect someone because he's human as you are. Travaillez, prenez de la peine, c'est les fonds qui manquent le moins. Nabeta libanga pote na zuwa mosolo na motoki na yonde ozili futa o. Oh la vie est belle oh. 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 Travailler, prenez de la peine oh. C'est les fonds qui manquent le moins. Nabeta libanga poto na zuwa mosolo na motoki na yonde ozili futa o. Oh la vie est belle.